this Wukong. He's praying for it to be as long as possible. It needs to be a little bit longer, but he's getting tossed out of it. And now Tundra, they pounce a second round, a refresh, a double stun, the Static Sword. They're trying to hold, they're trying to get outside the Static Sword. But are they going to be able to hold this one? The Mantle away, the Saga Siren out. Force step, TP out, and Secret hold. Trying to hold it. Oh, what a kickback. Right in front of the Monkey King. What a beautiful kick. Buybacks here. Odie coming back in. With the song, setting things up. They have the imprisonments ready to go. They're going to focus on this Tusk first. They know this repositioning is so damn bad for them. And Avalanche on a 3. And the Missiles come in. Finishing off the Amber Spirit, a 2 buyback. Tundra, they will take this game 1. Peter might get caught. This would be the worst situation. A 2-man stun set up with the resolution. Ready to go. Nisha keeping his distance here with the swashbuckle. He's going to roll up to the side. They're going to try and deal with this Nyx assassin. Oh, Dawnbreaker coming in. Here comes the stun. Can they chain stun him? They burned out of mana. He needs to be able to get off a Sunder, but he doesn't have an opportunity to do so. He falls. A dieback on the carry, but at the same time, oh, the Primal Beast went in, but they couldn't actually deal with the Drought Ranger, who's just in the back line. Throwing away the damage. Resolution. He will not go down easy. 33. Got to be selected, and that is it. GG. They will close out this game 2 and even up the series. 9. He's got a haste rune, so he may not be able to outrun that rocket, but he can get some serious distance. They're going to try and chase. Oh, what an interception! What a play from Ron, and now in turn they're going to save each other with the Sylvan Sizer with a beautiful avalanche. Hello, Black Hole. Goodbye, Secret. Divine Reaper starts going to work, but you can see they're actually decently tanky. Chrysalis got to get back to it, but he's just going to get blacked out immediately. Divine Rapier picked up, Divine Rapier dropped, and that is it. Tundra are going to the grand finals. We watched 2 series of Dota 2, of incredible Dota 2 yesterday, both very much finals weekend series to the bone, and we are with that left with 3 teams as we said goodbye to Aster. I must say, Jenkins, yesterday's games were crazy. Yeah, yesterday was nuts. I mean, it's you dream of this. You're watching TI. You don't want the upper bracket final to be some 2-0. Like, all of these teams could potentially win. Yeah. And in TI history, I think the stat is the upper bracket finals only repeat 30% of the time. I have another stat that you brought up that you haven't mentioned yet. You said earlier this week that traditionally, never before has a second-placed group team won TI. Yeah. Both Liquid and Secret. Well, Liquid was second place. I think Secret was like third or something. But you know, there's a little bit there as well. But we should talk a little bit about the teams that are still left in, because something special is when a first time to TI, takes the throne. And that hasn't happened very frequently, Lacoste. Yeah, I mean, throughout the TI history, it did happen a couple of times so far. In this TI, we still have a couple of them left. It's Crystalis, Skeeter, and Nine. So they are still able to lift the ages for the first time, you know, and also their first time showing up. So that's a pretty strong momentum. We did have Team Spirit previous year, except for Miposhka, because he did play at TI. But if you look at the stats, it's just not a lot of people that. So it means that veterans, you need to have a veteran in your team pretty much that has experience, and who better to have than Puppy? Yeah, very true. I mean, Royal Roaders here, Effie, there's only been 2 teams, TI1, there's 5 players, but other than that, it's Wings, the only time that 5 new people did it. I think the Wings TI6 run is still probably the most legendary run of any Dota team. They were incredibly dominant from the start to the finish. They came up a little bit out of nowhere for most people. There had been whispers about that team just being so good a little bit before that TI happened, but when it did start, 5 new 2 TI players just took it. And the closest we got to repeating that kind of magic was last year with Team Spirit's TI10 run. And like Lacoste mentioned, Miposhka was a veteran compared to the others, but 4 new players winning TI, that's also very impressive all of these years later. Yeah, very much so. And we're not mentioning coaches because we only started counting coaches pretty late onwards. But I think we still need to, nowadays, coaches are a very big part, of course, of the team. And Blitz has not actually played/coached at a TI yet. He's only been talented, Cenk. Yeah, it feels like he has. Yeah, it did.
Yeah, I think he's been boys with some of the Liquid guys for some time, and that doesn't really count as officially coaching. And Heen could also, this could be a second win as a coach. Yep. And then Jerax could also win for a second time, but this time as a coach. Aoi could win for a second time as a coach. So there's a lot of firsts that can happen with coaches in particular. Yeah, this it year. is. It's pretty crazy. We still have, of course, these in, but overall, every team has something. Yeah, they do have a lot of experience, something to back them up, because you need this. Like, it's very rare, as Mira said, that you're going to have just 5 new players coming in and taking the whole thing. Dota, like, a lot of Dota ideas go back in time. Like, some of the, counters and stuff you see, even from Dota 1 days. Like, Dota is just, very complicated game, and you need to have a good grasp on it. Like, you need to know the history. Yep, very, very complicated game indeed. Yeah, just off of that info that showed up, I really do want to highlight AUI, who, of course, everybody knows and loves because he did work TI11 last year after failing to qualify with Arkosh Gaming. And he was kicked for that, just for the record. It's actually his first year coaching, and he hasn't been doing it from the start of the competitive year. I believe he joined them halfway through on Tundra, and he has just done an incredible job. I mean, as far as coaching debuts go, I do think AUI has the best results probably ever. So just pat him on the back for that. I really do think he is one of the best minds that we currently have in Dota. Yeah, it fits very well in the lineup of Tundra as well. We always say, like, they're the innovators, they're the Shiver! Welcome, my friends. I know you're in the middle of some deep analysis, but I wanted to give a moment of levity. Gentlemen, ladies, I would like to start Singapore's favorite game show. Hit the music, hit the logo. It's time for Forced 50%. You know the rules by now. Pencils down, laptops closed. I got it. And I have one extra layer introduced this time. Please look underneath your desks and you will find a 1 and a 2. These will represent which of the 2 heroes you will be selecting. Right now you see a Grimstroke and you see a Wyvern, but why are they on this screen? Well, it's because I want you to answer some questions. You at home can participate. I want you to tell me, which of these heroes were picked more? I'm talking group stage, I'm talking playoffs, I'm talking all of it. Jenkins, let's start with you. I'm going to go 1, Tsunami. You're going 1, you're going winner Wyvern. I'm going to go winner Wyvern, Tsunami. Okay. Effie? Are we counting LCQ? We are not counting LCQ. Good question. I'm gonna do 2. I didn't get that information, Tsunami. You No, absolutely you did. didn't You have- should have you paid attention. didn't I have Lacoste? all the information, and I'm going to go with 1, whether I had or didn't have that information, because I feel Grimstroke is in a really bad spot right now. Oh, but better spot than Wyvern? Who knows? Shiver, I don't even have to ask you. You're 1 step ahead. She was paying number attention. 2. Computer, please reveal who has been picked more at TI11. Computer. Oh my god, the Computer. anticipation is killing me. It's yeah, Wyvern! All 3 right. games versus 2 games. Don't worry though, there will be more questions. That's tight. That's tight. It was a tight window. It was a tight window. That's why I like to keep it though. Let's see what the second question is. I want to know about these spirit heroes. You know, you hear a lot about Storm, but I want to know massive. about the bad ones. Void Spirit, Ember Spirit. I'll give you a bit of a hint. Both of their win rates are garbage. They're in the 20% range, but which one has a slightly higher 20%? Shiver, let's take it off with you. I think Void Spirit got picked less times, and therefore has a chance of a higher win rate. Okay, I like the logic. Lacoste, 12 is not an answer. I don't feel like I've seen a single game where Ember Spirit won a game, so I'm just going to go with Void instead. Okay. Ember Spirit has won Dota games. Liquid won a Dota game versus Brood. However, Void Spirit is picked less, which gives him statistically a better chance. Okay. Same level. And Jenkins. I'm going to go ahead and say that Shiver pretends to be a host, but in reality, she's a better analyst than all of us. So I'm going to go 1, just copying her answer. Here's the thing, though. You're not a better analyst than Twitch chat. And I hear Twitch chat is saying 2. Computer, please reveal which of these 2 Spirit brothers has the higher win rate. No, It's Ember Spirit. I'm so sorry. Great job. You all got We trust you. exposed. We trust you, sorry. Shiver. I'm never bunch of- trusting you again. It's okay. A bunch of frauds on this panel, and I think I saw Trust someone is a journey. hiding over there. You want to go on a journey? Let me take you on a journey of healing. I want to know which of these 2 heroes has a higher average heals per minute. Dawnbreaker or Undying?
Heals per minute. Oh, that's a per trick minute. question. I have a question. Self-healing counts, doesn't it? Self-healing counts, doesn't it? Anything that involves either Solar Guardian or Soul Rip counts. Does healing a tombstone? What about Wraith Pact? No, it does not. Only Tombstone would be heroes. like 7 HP. But Wraith Pact aura counts. We have a new term, HPM. You're getting a little bit too in the weeds, my friends. Okay, I'm gonna go 1. I'm going following one? the I'd vote cause, 'cause one. I think he's smart. Well, I want to make sure all your answers are documented Well, for hang on. posterity. You got a 1 for Jenkins. does I wouldn't go self-healing with one count? last Like time. the passive? Yeah. Does your passive count? Yes, it counts. 1, 1, 2, 2. Sorry, Thank you. I'm changing You my stole mind. my I didn't know passive counts. All right, let's see what it is. Chat saying undying. Computer, reveal the correct answer. Oh, it's Dawnbreaker. What a shame. He's You tricking hate to us. see it. You hate to. It's Wraith Pact. It's Wraith Pact. It's Wraith Pact. That's mean. Well, why Listen, did you do that? Undying should be better at healing if you wanted to stay on the screen. All right, Undying Dawn, go? we'll see you later. I've had a pleasure joining all of you for this little journey. She's mean. She's mean. She's mean. Let's see how mean she's going to be in these next 2 series, though, because I won't take any more of your time. I hope you all enjoyed another episode of Forced 50. Say it. Forced 50%. But I got 0%. 54%. It doesn't feel. I mean, I'm 0. Well, because it's 3 questions, I feel like it's forced 33%, more But than forced 50%. that would still imply that These are edible. They do smell nice. It's really stupid. It's All right. disgusting. You know what is not very stupid? History. History is actually very, very good and very interesting, especially when taught by our historian, Pierre Flax. Welcome back to the Dota archives. Since your last visit, I've been extremely busy digging yet deeper into the background of our beloved game and have stumbled upon a category which previously nobody had thought to make content about. Dota 2 heroes. Heroes they may be, but sometimes even the best of us can fall short. Let us burrow into the archives and find out which have failed and which succeeded. To get us started, let's first review the latecomers to our game. No failures here, of course. New heroes are universally beloved and certainly above reproach. Every new hero that comes just ruins the game. 我觉得一推出就特别厉害的英雄。Ну, я тебе так скажу, абсолютно любой герой на релизе — это просто сумасшествие. Honestly, a lot of the new heroes are really... No, it's Primal Beast. Primal Beast was the most broken hero. Primal Beast, который всех выносил, это просто жесть было. Primal Beast, you just see boom, 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 coming around the corner, you know? Every single game you play versus a good Primal Beast, he has 20-0 at like minute 15. 就是受这个英雄他打破平衡，就是在于他那个刚出的时候伤害实在是太高了，然后他那个3维就是初始的力量包括血量都特别的赢把，然后就每把都会有这个英雄，如果没有被顶掉的话。As soon as I saw Primal, I don't even know what to pick. I can't hit him in lane. I can't out CS him. He has 20 more damage than me level 1 for some reason. And he kills me from full HP. Primal Beast and Marcy, both those heroes were like abominable on release. You literally, like, when they're on your screen, you're dead already. Like, it's too late if you see them. You have to not see them to be alive. Interesting defensive stratagem. Merely avoid noticing the enemy. I've certainly had a lot of luck staying alive in Dota by simply not having any idea what's happening, and I'm sure our young professional there understands that better than most. Perhaps my good friend Sun Wukong, the Monkey King, introduced way back in 2016, will be better received by our professionals, И Макака, которая на первом уровне там 500 урона имела. Like, only Doom had 150 range compared to melee heroes 128, but Monkey King had like 800. So he just smack you across the map. His jingles would never run out. It did like 1 billion damage. He lifesteal to full. I mean, the whole like no noise when you jump thing was really great. This just silent assassin just comes out of the trees. We can hi-ya, and then he stuns you, and then you're dead. Yeah, I mean, no comment on that. Like, that was probably the most easiest hero to play when it came out. Get hit 4 times and I'm dead, like, okay. Insane mobility, you cannot man fight, he just kills everything. There was still this time where like Basher worked on his ultimate, it's like, this is unplayable. Unplayable. That sounds like another member of our elite cadre, Kowlin, the Earth Spirit. Not new by any stretch of the imagination. This geological aberration has been with us since 2013. But when he first rolled into the game, well, personally, I think it was fine. And
before them, Earth Spirit had similar vibes to that. It's like he saw you and you were dead. He rolls on you, he kicks you 6 miles backwards, you're in the tower, you're insta-silent stunned. He has some reverse geomagnetic force staff thing going on. That here was something else. I think the pull stunts, you do like pull into roll and to kick into your tower. You just play for some like Jerax or Weeha and they would just kill you off cooldown mid. You wouldn't even know what's happening. 当时好像他每个技能都特别厉害，然后输出也比较高，而且可以打中单或者然后很多绝活跟拿他上分。Earth Spirit, it required some finesse. You know, you needed like some Jerax or crit out there. Like, you know, like I know the hero was really dumb when it came out, but I also like measure ease of like, you know, execution. And if it was purely ease of execution, you know, die. Mixed feelings, certainly. But what about our next hero? Will they be afforded the benefit of the doubt? Can a group of 3 pyrotechnically gifted maniacs really be so bad? Their names are Squeeze, Spleen, and Spoon. May he rest in peace. So after all, how bad can it really be? I think playing as all techies was like a nightmare. Every time I decide to play Dota like 3 AM, someone in the enemy team decides to pick techies, and I already wanted to be abandoned. A lot of Dota is about inflicting some pain upon your opponents and like sucking all the fun to yourself. But I feel like techies did that to both your team and the enemy team. There's like 10 people and only one person gets to have fun. Being able to insta-kill someone from across the map while dead has no business being in Dota. Now the game is going to get prolonged 20 minutes. I wanted to go have lunch, but my day has been hijacked by this guy who sabotages everyone else's fun and siphons it into his own freaking gullet. That's the best change in Dota, honestly. That stupid hero got changed. You don't want to be one of those guys that plays techies, you know? And every idiot that played that hero, that liked the old techies, you know? Like, sorry to you, but... I have nothing good to say about Techie Slacks, I'm sorry. I'm super glad the hero's gone. May he never return. I'm sorry, Slacks. I know that hurts you and cuts you deeply. Find a new game. Find a new game. Oh dear. Damning indictments all around there. But ask yourselves this. If every hero was perfectly balanced, would the game be better for it, You do think that? Ah, well... As I always like to say, a journey bereft of drama is a journey forgotten, but one stuffed with action, intrigue, even disaster will live long in the memory. And isn't that what Dota is all about? I'll leave you to ponder that for yourselves. Good night. A great lesson. Thank you very much, Pyrion. Indeed, techies. I think the pros were all in unison. Happy that techies got changed. Effie, the class. Not just pros. I think every Dota player out there hated the hero, the way he functioned. I think 2 best changes in Dota throughout the 10, 11 years was changing techies and also changing that you cannot pause the game at the start. That's just. Thank you so much. The thing about techies is За hi guys, бүгдээрэнд нь өдрийн мэнд. even professional players are За. traumatized by that hero. International 2022 буюу The fastest GG in Dota that Дэлхийн аварга тэмцээний of recent memory is last year LGD ихэд бол нэгэнд бэлэн болсон байна. За тэгээд lower bracket-ийн final-ийн тоглолтоор өнөөдрийн тоглолт бол эхэлж байгаа. They just died a couple of times and said F this hero sucks. Yeah. They did it out. I'll never forget that. The greatest proponent of Тэгээд techies movement is энэхийн цаас орсон сайхан төлөвлөө энэ. 6000 who did win the international with techies. And when you are Өнөөдрийн нээлтийн тоглолт буюу lower bracket-ийн final-ийн тоглолтын дээр Team Secret, Team Liquid болон хоорондоо таарсан байна. За. Хоёр багийн онцлогын хувьд гэх юм бол хоёулаа last chance qualifier буюу сүүлчийн ирэхээр орж ирсэн хоёр баг. Одоо international тэмцээнд 20 баг оролцох ёстой байсан бол 18 баг нь бүрлэгдсэн байсан гэсэн үг. Тэгээд хоёр баг дутуу байсныг last chance qualifier-аас орж ирсэн хоёр баг байгаа. За энэ хоёр багийн хоцсонтой нь өчигдөр Team Secret багийг хожиж доош нь унгаасан. Contra eSports баг Grand Final хүлээж байгаа. За тэгээд Team Liquid, Team Secret хоёр
боо 3 цуврал тоглох болно. Тэгээд дөрүүлж хоцсон 2 баг нь дөрүүлж 2 хоцсон баг нь Grand Final шалгах бол дөрүүлж хожигдсон. Тийм үү? Хоцлыг авч чадаагүй. Баг нь гэртээ харна. 3 дугаар байрыг эзлээд гэртээ харна гэсэн үг. Өчигдөр бол тийм like a recipe for success already. Like I don't see any point in, like I don't see any way, you know, like for me it's just expected. I was really happy that we didn't have to play them in last year's qualifiers, so we both could end up qualifying. And now if we do have тэгээд манай guys I hope for it to be ямар багийн дэмжиж байна. That way I think we'll get За миний таамагтайсан like I will be kind of okay. 2 баг бол гараад ирсэн. За нэг нь бол Tundra Esports, нөгөөх нь Team Secret. За би Liquid-ийг бол энэ хоолой явна гэж бол бодоагүй байсан. Тэгээд ямар тач Mato энэ жил бол маш онцгой байлаа. За тиймдээ чи энэ хүртэл явсан баг. Одоо Secret-ийг давчих юм бол тэд нэр Grand Final-д шалгана. За тэгээд харцгаая. За Poppy-гийн хувьд бол 11 дараалсан TI-д орсон. Сор ганц тоглогч болж энэ жил бүртгэгдэж байгаа. За түүхэнд одоо энэ амжилтыг давтах нь одоо ер нь хэцүү л хаа да. Бол гарч ирнэ гэдэг бас хэцүү санагдаж байна. За яг хуу цааш гарч боломжтой л доо. За тэгээд мэдээж 2 багийн драфт нь аль нь сайн явсан, Big Bang-а яаж хийх вэ? За тэрнээс бүх зүйл хамаарна. За тэр coin toss шийдэж байгаа харагдаж байна. За энэ нэг сонголтыг хийх вэ? Хин сүүлчийн сонголтыг хийх вэ? Аль баг нь Dire талаа, аль баг нь Radiant талаа авах вэ гэдэг сонголтыг бол хийж байна. That's pretty insane. And I want to say, you know, if I can see a pattern, it was Poppy who placed 5th at TI8, placed 4th at TI9, and at TI10 he got the 3rd place. So I think he's getting at least a 2nd place here. I mean, the pattern has to continue, but I feel that this match is a little personal for Puppy, maybe more personal than for current Liquid, because like Jenkins just mentioned, in that interview, he wanted to stay and play with these players, but they left him. So surely he's got a little bit of a chip on his shoulder. За бидэрт Team Secret баг ахчих хийн бол харагдаж байна. And they have, I mean, Good-гийн коучор бол Blitz Jirax гэдэг хоёр нь бол ажиллаж байгаа. За бас нэг энэ домгууч үдэ Jirax ч болоо. Grand Final энэ цуврал тэмцээний араас далгаад явна. YouTube-аар нь жоохон гацалттай байгаа. Яг нэг 10-20 минут үзлээд ирэхээр гайг болчт юм аа. YouTube дээр гацаад үзэхэд хэцүү байгаа давал манай залуучууд Facebook руу ороод ирж болно. За Facebook дээр ч гэсэн үзэлтийн чанар бол ямар ч асуудалгүй маш сайн байгаа. Гэдгийг бол хэлэх нь бол зүй эс нэрэг баг. I don't think I can recall a game where Nisha had a really bad game. It's just how good he is. It's pretty insane. And speaking of that, I remember in an interview last year after TI10, Nothing to Say was asked about the mid laners that he faced at TI, and he said that overwhelmingly and by far the most difficult player to go against in the lane mechanically is Nisha. It was just a tier most players are something about this player. He does some cool play and then you see his face on camera and За гадаа тэгээд цас орсон байна. За нэлээд зузаан орсон байл. Бараг 4-5 см орсон юм аашин. Машин дэргэн дээр бол маш зузаан харагдчихлаа. Манай үдгчид тэгээд гадуур дотор явахаар бол тэгээд хувцас зузаалаад гараараа. Одоо тэгээд эргээд 100 болно гэж байхгүй шүү дээ. Одоо эргээд цас айлна гэж байхгүй. Одоо ингээд нэгэн төвөл болсон. Гэдгийг бол одоо хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Айлч баг нь хоцсон байсан. Хоёулаа last chance-с гарч ирсэн гэдэг утгаараа маш онцгой. Энэ хоёр багийг одоо тодорхойлж байгаа, онцгой болгож байгаа нэг зүйл нь ерөөсөө тэр last chance qualifier-аас TI-д оролцож байгаа хоёр баг ингээ хоёулаа lower bracket final дээр гараад ирчихсэн байна. And Boxy, it really feels like a bit of a redemption arc because it fell 15 см орсон. Тийм зүг орсон юм уу? Окей. Би сэрэл цоцсон л доо. За тэгээ хоёр баг драфта одоо хэрхий хийх юм бол доо. Хэрхийг одоо тэгэл
Нэг талаас Papi нөгөө талаас Matt бол мэдж байгаа да. Papi-гийн ард нь бол Хэн зогсож байгаа. Matt-гийн ард нь бол Билит зогсож байгаа. Тэгээд алдцаад өгөөсөө тий. Сайхан гал гараад өчигдөр Secret Тандра 2 юу боллоо тий. Бид нар 68 минутын тоглолтыг харуулсан. Эхний тоглолтын дээрээс ал гал гаргаад ихэлсэн. Саксагийн Тайныгийн тэр томыг те өөршөө нэг амар том юм болсон гэдэг entertainment талаас хүртэл айгүй гоё зүйлс өчигдөр болоод өнгөрсөн. Right, яасан ч жаргалтай. It's because of these role swaps that they did previously. Yeah, let's see how they do in this first match of the day. Let's head over for the draft. За драфт ихсэн. Team Liquid. Team Secret versus Team Liquid. Team Secret. Game 1. Team Secret versus Team Liquid. Game 1. Драфт бол эхэлж байна. Тайга Ата2. За нэг нь 17 настай залуу. Тайга бол өвжи багийн ахлагч. Мишэ тамд. За амар Тайга 2. Lower back-ийн final-ын тоглолтын тайлбарлагчтай. Зогсож байна да. За Liquid талаас Leshak Downbreaker-гээ бандаад эхэлж байгаа бол Team Secret талаас Mars-ыг төрүүлээд бандсан. За одоо энийг маа бандах юм бол яах юм бол эсвэл за нөгөө нэг сассыг үлдээч гэсэн. За Secret нэг сасс авах нь яах нь вэ? Well, I mean, we're coming off a break, right? Everyone had all this time to prepare. Тийм. Ниша зүүнээрээ тоглодог. Зүүн талтай маунттай. За Brood Mother-ыг бандж байгаа юм байна. Last night you had your little chance to prepare, and so you're coming in with some fresh ideas of where you want to start with. And Liquid, they look to be targeting at least, like many teams have discussed, this idea of the offlane and how they want to play from there, particularly with how good Secret are with this Dawnbreaker global. За юм Баатрыг өгөхгүй л гэж байгаа юм байна л да. За тэнгуут нь за энийг авчиж байгаа юм байна. За Secret Enigma-тай мэч ингээд нэг сасс явж болно. Эсвэл Enigma-гийн айдлаануудын цэвэрлэх зорилгоор Empower-та Magnus ч юм уу эсвэл одоо юу ч байдгийг. Downbreaker бандтсан тий. Magnus Kanka өөр ч юу байдаг лээ. Исвэн. Нөө Исвэн аюута драфтаас хийж болно л доо. Гэтэл Leshak байхгүй учраас тийм сайн бол байхгүй бах. За ямар ч байсан Enigma-гийн counter pick сайдасаар оруулж ирсэн. Контрлоо явж хэлж байгаа юм байна да. За Papi-гийн сайдасаар. За энэ интернэшнл тэмцээнд чинь нэг ч ялагдаг байгаа. За тэгээд бүр нэмээд эцэн нэг сасс ингээд хоёр суппортоор төрүүлээд арчлаа. За 3 корн үлдсэн. За тийм зүв байж чадах юм бол да. За task орж ирж байна. За task-ийн үед бол боксыг тоглох боломжтой. Бокс Insania. Mike. За аль аль нь бол тоглодог. And I also think Enigma as a hero right now doesn't rely on black hole as much. I think people are like thinking too much about the black hole, but in reality this raid pack item. За зайцыг сассын жүжигтэр хожчихсан шүү дээ. Liquid Nix-ийг өгдөг буруу да буруу. Хэцүүлтэй. Downbreaker Leshak гэж бандах уу эсвэл Nix сассын Leshak гэж бандах уу гэд. Тэгэхээр Downbreaker нь үлдчихэд ер нь хэцүүлтэй. Тэгэл Баатрын эсрэг тоглох уу гэдгээл бодох хэрэгтэй. Ер нь тэгж бодсон эцэст Nix-ийг өгчөж байгаа юм шиг байна шүү дээ. Тайсар 3 дээр авахгүй бах уу? Гайгүй л гэдэг. Харчлаа.
Enigmaтай мэж 3D сайсаар дарахгүй байх гэж би ер нь бол бодоод байна. Midlane task чинь ер нь бол хин хийдیں۔ 9 авдیں۔ Мик бол нэг аваад байдгүй. Тэ яг хоо угаасаа биш байгаа. Энэ ер нь бол support байгаа. Нэг бол box яав, нэг бол Insanial авах бах та. Secret-ийн үед бол хоёр support-од рүүлээд гаргаад ирсэн юм шиг харагдаад байна. За ямар ч үсэн TI11 ассан гэдэг нь бол ойлгомжтой. За Pop-ийн size-аар байх уу эсвэл resolution size-аар тоглох уу гэдгийг л жоохон асуулт хэлбэрээр үлдчихлээ дээ. Яг уу draft харах л бах л та. За тэгээд Liquid талаас Monkey, Kanka-га бандаад эхэлж байгаа юм байна. За Secret талаас Enchantress, Podge. За Matугийн Podge бандагдсан. За Enchantress бол Insania-гийн Баатар. It's according to the plans. Like I don't see like they have to show one of them. Like they have no choice. So they have to like. За өнөөдрийн буюу энэ тоглолтын анхны donation алертыг минь ямар хүн дуурах юм бол доо. За харжлаа. За Liquid талаас Bangler бандаж байна. За Nisha-гийн Баатар та. За Nisha-гийн 3 Баатар бандагдсан. Crystal-ийн 1 Баатар, Resolution-ийн 1 Баатар. За ер нь бол Lishak, Pango, Kanka гурав бол Nisha-гийн Баатар. За тэгээд Monkey бол Crystal-ис. За Downbreaker бол ер нь Resolution их. Гэхдээ яг Crystal-ис ч гэсэн авал авчдаг л юм. I think Secret has second pick, right? So they will see where Enigma is going before they pick their carry. So I think in this sense, Secret should have the advantage because they got second pick. But we'll see. I still like the first two heroes of Liquid more. I think they want. За Liquid Secret хоёрын хувьд бол аль аль нь early дээр тулгуурлаж тоглодог багууд. За ер нь бол эхнээс хүчтэй байхын тулд lane бодож ерөнхийдөө draft хийдэг гэх юм уу? Тийм онцлогтой багууд. Тийм учраас нэлээд тэнцвэрхэн гал гарсан тоглолтыг бол биднэрт харуулах бах. Let's go. За keep going jail bro гэд. Donation явуулсан байна. Thanks bro. Яарга юм бэ? За өнөөдрийн анхны donation айлтыг минь дуургаж өгсөн залуудаа баярлалаа. За тэгээд 500 500-хгүй 1000-хгүй гэж үзэгчтэй хэлдэг дээ. Donation явуулж кастрыгаа урамшуулж тоглолтоо үздэг үзэгчтэй бүгдээрэнд нь баярлалаа. Тэгээд тавьсан бет болгоно авах болтугай. За тоглолт болгон дээр сум явна. За миний сум бол өчигдөр 50% байсан. Эхний цувралыг бүтэн алдсан бол хоёр дахь цувралыг бүтэн онсон. За өнөөдөр нэг ч алдахгүй байхыг бол хичээнэ. За Team Secret снайпер сонгож байгаа юм байна. За ингэснээр Crystal снайпер авчиж байгаа юм болоо да. Тийм. Donation явуулахдаа та нар дөрвөлжин хаалтан дотор нэрээ бичээд явуулчих юм бол одоо би комментэн дээр бичиж үзүүлчихье. Ингээ явуулах юм бол цаашдаа та нар заавал нэг нэрээ бичих шаардлагагүйгээр зүгээр donation явуулахад шууд нэр чинь ордог болно. Nickname л гэсэн үг л дээ. Хинч гэдгийг те би бол одоо OXY гэдэг хаалтан дотор бичиж явуулахад дараа нь би donation явуулахад байнга OXY гэдэг нэрээр очноо л гэсэн үг. За тэрийг сануулчих. За Team Liquid-д бол Blue Tick рүүлсэн байна, Lifesteal рүүлсэн байна. За цаашлаад Sniper-тай уучраас гэж бодоод Storm Spirit авч болно, Void Spirit авч болно. За Lifesteal-рээ андуудаг байсан учраас авч байгаа юм байна Matu. За тэгээд ингээд Lich Insania-гийн Lich бол орж ирсэн. Окей. Окей. Donation явуулахдаа шүү од гэрлээ мөнх орчлоо од гэрлээ. Данс руу мөнгө хийхдээ хаалтан дотор никнэмээ бичвэл цааштай нэр чи өөрчлөгднө гэсэн үг. Гэтэ donation явуулахад өөрчлөгдөнө л дөө. За Beast Master орж ирсэн. За Resolution Beast болж хувирлаа. За Early-гийн draft ороод ирсэн дээ. Secret талдаа Sniper-тай Beast-тэй. За Team Liquid эхний сүүлжийн сонголтоор
нэлээд эрт онлайн болдог. За ер нь бол Chorus эхлээд те. Тэнэс эхлээд онлайн болцдог. Баатар бол авах хэрэгтэй л баха. Эсвэл бүр team fight-а бодоод, game бодоод бас нэг сонголт хийвэл бас хийх хэлээ. За харчлаа. За Liquid-ийн хувьд бол Midlane Батар дутуу баха. За Secret-ийн хувьд бас муу адил Midlane. За хоёр талаас 2 mid бол банд, 4 ширхэг mid бол бандхал юм байна. So that's also going to make Beastmaster happy, is that Night Stalker's not just going to eat your creep, which we've seen as a little bit of a soft counter. Yeah, fast. It's actually the power of second pick too, because if Liquid didn't have to like first pick, they will put the Enigma position 5 against the Beastmaster, which is a very good lane, my personal experience. But the thing is, they already picked this post 5 Lich, so the second pick that Secret have actually benefits them so much. Гэтэл самагийн дайвыг яагаад надаас суугаад амлаа. Дука. Second pick. So not a mid lich is what you're telling me. That's not happening. The flex is not worth. Okay. Yep. Okay, good. Thanks. Fair enough. Interesting stuff. So you said after that first phase that you felt like Liquid was a little bit ahead. In terms of the way that it's changed with these next 4, what are you seeing in this draft? Is there one team that you're favoring a little? Let's go. Gyrocopter, Mars, Blood. I think За Snap-ийг нийш аавна гэж хараад байгаа юм шиг байна да. Liquid. За тийм учраас ерөнхийдөө Siflane Water бол бандаад байна. I think Secret is more like around team fight, you know, like protect my sniper with primer room, buff him with aura, Nick scout for me, global silence. If they black hole me, you know, they all rely on the sniper to actually be able to hit. But I think that with this Lich being Утга бүхий donation бол явуулж байна. За баярлалаа bro. За тавьсан бед болгоно авах болтгой. За FR-ыг Team Secret авах магадлал нь арай өндөрөлтөө яач утсан. Ер нь тоглолт болгон дээр ер нь аваад байдаг харагддаг. За өчигдөр нэг Тандра дээр нэг ганц хоёр алдсан баг шүү. За сумыг бол хоёр баг драфт явж дуусна даа хэлнэ. За Secret талаас Tiny Mars гээд Микигийн хоёр отрыг бол бандаж байна. За миний бодлоор Storm ороод ирэх магадлал арай өндөр. Эсвэл Ember хийж болно. Ember хийж болно. Ember нэлээд гоё сонголт. Midlane бараа дарсанд дарчж болно. За Primal Beast үлдсэн юм байна. За ингэ Primal Beast авч байгаа юм байна. За Sniper BKB авахаас нааш Primal Beast-д унах магадлал нэлээд өндөр болсон доо. За Secret юу дарах вэ? Midlane дээр л Баатар дарах бах та. За Primal-тай нэлээд гоё явчих боломжтой. За өвдөд дарж магадгүй. Өвдөд дарах магадлал нэлээд өндөр. Enigma-тай Primal-тай очоос. За Ниша ер нь Нишагийн hero болж бас зөндөө нэлээд байгаа да. Арк вартан дарж болно өдрөгөө хуруугаа хийхгүй бах. Void Spirit чинь Primal Beast хэсэг жоохон сонирн байд юм аа. Secret down to the wire here as well. Still looking for their hero. За Enigma control бол 2 байгаа. Sizer Beast-тэй. Liquid үед бол Sniper-ыг очоод бариад авчих боломжтой бас 2 батар байгаа. Task Primal Beast гэдэг. За Morphling орж ирсэн. За Nisha-гийн Sniper Crystal-ийн Morphling болж байгаа юм болов? Өвгүй юм байна. За Nisha-гийн Morphling болж байгаа юм байна. За Crystal-ийн Sniper болж ирсэн. За эцнийг сэлсэн. За би сумыг бол Secret дээр өгнө. Ер нь Secret арай илүү харагдаад байна. Арай ихтгэл төрүүлэх үс драфт харагдаад байна. This draft they have is very comfort, but it's make a power base I haven't seen before, and it's on the Secret draft is very scary to play into if he gets to late game. Wow. We do have ourselves now another round here as we are getting into this lower bracket finals. We've heard from the pros, now we got to hear from the coach as we're going to head on over. За тэгээ тоглолт эхлэхээс өмнө үзэгчтэй лайк адраад шеэр хийгээд donation хийгээд каста дэмжээ тоглолтоо үзээрэй. За тоглолтыг кастраар эргээд уулзъя. Түр баяртай. Blitz, another game with them picking Sniper against you. I know you guys lost to Sniper a few times, but everyone
everyone seems to think this is your weakness here. Have you guys fixed this? I mean, you did survive Aster after all. No, it's pretty broken against us. We just kind of hope our best, you know, don't pick it, but, you know, I hope Tundra also just keeps first phasing it. It'd be pretty fun. Last pick Primal Beast, the crowd was gasping out there. Very unexpected to come that late in the draft. Any particular reason why you guys did it so late? Yeah, I mean, it takes a little bit to recognize the situations where the hero's going to be good. Somebody suggested it. It sounded pretty nice. And yeah, I mean, Mickey seemed like he really wanted to play it. It's a fun main stage hero too. You know, we're also here to entertain and stuff like that. Rezel told me before, let's just have good games. All right. Exciting. Absolutely. And any words out there to silencer counter pickers for first pick Enigma out there watching right now? Do you feel like that's a dirty tactic, or is that completely fine? I think we're like 6-0 against silencer with Enigma in this tournament. No, that's not trash talk. Oh man! It's just math. It's just math. Well, you know, math can never be toxic, and I'm 100% sure that this will be one heck of a game. So let's shoot it over to our casters. Oh my goodness. Sir Action Slacks always there to let us know that Matt. За эргээд автомал Team Secret, Team Liquid багийн боогор зурлын эхний тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. Хоёр баг 14 бан хийж 10 сонголтыг хийснээр энэгүй тоглолтыг нээж байна. За. Хумлагаас ус хүмүүст бол за Team Secret талаа би бас сумыг өгсөн. За харин Over under тал дээр бол үнэндээ итгэлгүй байна. Амар риск юм шиг санагдаад байна. Stomp-ороо дуусчих магадлал нэлээд өндөр байгаа болохоор тэрэн дээр бол би бол нэг юм бол хэлмээргүй л байна. За доноши уусан жүлтэм сүрэндээ баярлаа бро. Тэгээд F10 дээр тавьсан байсан. Тэгээд сонголт нь алдахгүй хаа. Аав нэг итгэж байна. Сайхан амарсан гончгоо. Тэгээ байнга үзэгчтэй баярлаа. Yeah, it's very interesting because, well, like I said, you know, you want to appease the crowd with the Primal Beast, sure, but Primal Beast, you know, when you think about some of the problems the heroes had, you can see them on the other. Тэгээ үзэгчд маань бүгд лайкаа сайхан дараад YouTube, Facebook-ийн үзэгчд бүгд сайхан лайк зүрхээ дараад 200 300 реакшнтай болоод хэдүүлээ тоглолтоо үзье. За тэгээ тоглолтыг нь каст нь таалагдаад тайлбарлагч нь таалагдж байгаа бол таларснаа илэрхийлээ таад маань доноши явуулж дэмжээрэй. За Матугийн лайфстайлер чинь хожигдог байгаа хаа да. Эсвэл нэг хожигдсон уу? Нэлээ хатуу да. Яа, импилж жаад. Бонти ах оролдлого бол амжилтгүй болчлоо. Beast Master авчаамаар resolution. За, Pyramid Beast 65-удаа сонгогдсон юм байна да NTI дээр. Микегийн бол анхны сонголт бол болж таарч байна. За, Микег угаасаа Pyramid авах нь бол хараагүй л дээ. The storyline for Liquid, whereas on the side of Secret, it's a lot of this discussion about what's happening with Rezo and Zayas there. But Landslide гэж арахыг грэпийг Мик авч бай. for Team Secret, it is Nisha with the Morphling, right? This is a player-hero combo who has been feared, and for За, Primal Beast-ийн үед бол Morphling-ыг унаах боломж ер нь байхгүй дээ. Nisha keyboard андуураад дарчдаг юм бол FT үсгээд андуураад атрибутаа андуурч дэшн доош шахчихдаг юм бол ер нь ална гэдэг бол ер нь бараг боломжгүй зүйл. Дундаа лэндэ. За энэ эсэргээр нь хөл алдах юм бол харин Nisha харин унгаач магадгүй. Баатри онцлогтой ер нь бол. Хотсон баг нь Grand Final шалгарна. I do think it's interesting to see the formation setup that you're going to have from Team Secret this game because two of your За энэ сайн. За тэр бартан тасныг мэдээд ирсэн боловч тэгээд өөрөө бас нэлээд өндөр хараас авч байна да. За эцэн X assassin ч амар борцог штэ биш. Их л завандаа. With the changes to the ultimate on the hero where you're becoming this opposite hero and trying to take advantage of their abilities while also reducing their stats. Yeah, it's incredibly strong. So ring around the Rosie there. So he heads off. Will get punched a few more times on his way out.
And again, this very annoying lane that you have to deal За with. тэр вардыг баг мэдсэн байх боломжтой. Тэр боломжгүй. Already 4 denies on him there, but hasn't been able to have a great time against Chrysalis, who has been able to zone him back a little bit, it looks like. Yeah, I think there's a lot of pressure on Zai in this lane as well because they spent a lot of their draft trying to deal with this, right? They're looking towards all these various heroes that could be placed into this role. За энэ чинь нэг жижиг байгаль төрүүлэх гэж инсайны яста маха идэж байна да. За эцтэй зурлаад. За эц нэг гол нэг гэрп нэг рейнж грипийг тад өөртөө тад явсан. Тэр вардгүй гэдгийг бол за эц бол мэдсэн. Tension in here. I know, man. Everyone's waiting for that first coming at the low heroes all around. I think it's one of those things too where, you know, these two teams, there's so much respect for each other. They played against each other a lot in the DPC. You know, and there's you saw at the beginning. Аркан курс. За Папич юу сайсраар өчигдрлийг хожигдсанаас өмнө бол хожигдоогүй байсан да. Тэр тандраг эсгч яалаа. Хожигдлоо сайсраа авчаад. Хожигчлоо. 100% хэвээр байгаа болоо. Юу лээ? За snowball-дод. Зайд. Ерөнхийдөө space гаргаж өгч байгаа. За дахиад нэг sharpnel унгаасан. За хоёр дахь унгаасан. За ингэснээр sharpnel бол байх болж байгаа, дуусч байгаа. За box. Нэг секунд унлаа. Яа 30 HP, 40 HP, 10 HP төлсөн. Яа. 10 HP төлдөд амьд гарч байна. За Secret-ийн 3 корч ерөнхийдөө free явах нь дээ. Айшарт нь блок. За Crystals энэ ч унах боломжтой modify зөвсөн. Аари. Snowball амжилттай. За Crystals verify дараад бүр хоошоо гараа явж байгаа. За tag team байсан бол ер нь унлаа. Айдланы damage бас маш өндөр байд юм да. Secret as well, but doesn't result in the kill this time. Just burns up a lot of that regen that was there for Chrysalis. And Puppy got a little bit of time off, just kind of wandered around, got some stacks. Up top, Zayt's has also been very free. As you can see, Zayt's still level 1. He's about to be level 2. You know, just credit, but he's been giving a lot of space to resolution right now. За Dot-ийн lane бол ерөнхийдөө нэлээд заваарсан lane бол болж магадгүй дээ. Алаан нэлээд их гарч магадгүй. Хоёр талд хоёуланд нь XP агтсан ерөнхийдөө kill хийх потенциал нь нэмэгдээд ирнэ. За Impel-д авчих боломжтой. За Anslag хийсэн sniper. Энд чи унаж байна. За Crystal суунаад. First-луудыг Team Liquid талаас Mike дуургаж байна. За Айдлануудаараа Papi хөөгд байгаа. За Anslag нуушх болоогүй. 9 секунд. Шарч итсэн. Яа. За оногдсон бол Papi шууд унах байлаа. За last hit-ийг бол Nisha тэргүүлж байгаа. Ойрноос нь Mato. Тэгээд resolution. Crystals гэж жагсаж байна. Not the easiest one to do that with. If you don't have an actual kill threat, you don't have that chain stun to worry about. He can just sit on this max agi, and he's got that big damage to actually compete with a primal beast. So, Team Secret looking very strong at the moment. This has been the constant from them. Level 5 on Rezos with Humberman's. Тэнэр өчигдрийн donation давлага явуулсан залуустай баярлалаа гэж дахин хэлье. Өчигдөр 5k-гийн donation давлага явуулсан. Тэгээд давлгаанд нэгдсэн хүмүүстээ бас баярлалаа. За ямар ч байсан өвчин намдах юм авч бол уусаа. Өчигдөр тэгээд шүт мэд өвдөө жоох асуудалтай байгаадсан. Айг болсон. За Anslag тэгээ Mika гарах боломжтой. За тийм байна. Гараа явсан. Карапайс игээд зогсооч гэсэн боловч тэгээд зогсоодгүй юм л да. Ста ордог ч гэсэн тэгээд орсон чигээр урагшаа мөргөө түрээ явцдаг. Ер нь бол Скевертэй тун төстэй скел Микийг. Хүн түрж явдггүй ч гэсэн. За импилсэн. За Мики. Snowball хүнээ аварсан. За Wayform-ыг доожилчихсан. Trump. За эргээд Anslag хийх гэсэн үгүй юм байна. Арагшаа Anslag хийгээ гараа явж байгаа юм байна. Anslag хийж урагшаа биш. Хойшоогоо гэрлэггүй хараад Dress-ийг зорилготой бол хийсэн юм байна. За Liquid ер нь Secret-ийг early дээр нэлээд хатуу гэдгийг мэдж байгаа учраас нэг тэгж тоглолтыг бол хүсэхгүй байна. Ерөнхийдөө Midlander жоохон шавс гээд
тоглолтыг бол үзүүлж байна. За Бодроосэд Morphling-ийг аваад бадсан. За Anslaught хийсэн, Trample дарсан, Snowball-ны damage бол ороогүй. За хойшсон, Carpise дарсан, Impulse-сэн, Mickey өөрөө жоохон асуудалд орсон. За гэхдээ гайг байх. За Arcane Curse, Papi өрөөдсөн, Ice Sharter блоклоод хүнээ аварсан. За TP out хийж байгаа. За энэ Adapter Strike-ийг distance байх. За тийм байна. Distance за box амьдсан. За айл талаасаа ер нь бол kill хийхэд нэг хур бол дутаад байна да. Нэг л хур дутаад байна да. За Malphite, Crystals дээр. За нэг Shrapnel унгаасан. За дагаа яваад байгаа. За хоёр дахь унгаасан. За MP амжилттай. За Ice буугаад ирсэн. За 120, 80, 50. За ганц хоёр хийч би. За нэг зөхөд. Crystals last hit-ийн нийснэр. Kill ярьцаа нэг тоглолтын 8 дахь минут. Lower bracket final бол үргэлжилж байна. За дээр Illusion руу гарчихсан. За Morphling очоод авчих юм болов. За тийм байна. Niche очоод авсан. За Resolution 6 level үрсэн. За дээр байхад жоох хэцүү болоод ирсэн шүү. За Waveform, OXY, Snowball тэгээд өөртөө цаг хожиж байгаа. За ер нь бол унах бах. Ер нь бол тэр ойлгомжтой. За Ice Shard хэрэглээд өндөрлөг рүү гарах гэсэн оролдлого бол амжилтгүй болчлоо. Өөрийгөө нөө Shard-ны мөснийхөө тусламжтай түлхээд өндөрлөг рүү гарчих гэсэн амжилтгүй болсон. За гэлээр за 2-1. За 9 минут болж байгаа. Хоёр талдаа бонтер унах гарна. За мэдлэний тавар нь баг унгааж байгаа хаа. Энэ дээр бол хамгаалт орж ирж чадахгүй бах. Ирэх юм бол ер нь өөртөө унах аюултай. За цогтоо өдрийн минь бро. За ихтэй Team Secret. Аурын даваад авсан. За Mickey. Жижиг стак авчаад хойшлж байгаа. Айц 4 левелтэй, Nisha 7 левелтэй, Matу 7 левелтэй. Бид нарт бол харагдаж байна да. Snowball амжилттай. За Black Code орсон. За юу яг хэсч сая. Crystals юу what? За идлаануудаар зохио өгдөг Magic даасан. За энэ чигт Crystals бол амьдч бол чадсангүй бокс TP out-ыг гараа авч байгаа. За Papi Айдлаануудаас нэлээд өндөр дэмэж бол авч байна. За ямар ч байсан Crystals-ыг унгаасан. За харин зөрөөд Teams Liquid Дэлхийн таврыг алдаж байгаа юм байна. За энэ Anslaught хийж байгаад Papi-г унгааж байгаа Mickey. Kill ярьцаа 3-2. За Silencer бол ер нь Sniper 2 ер нь байнга ингээ унаад авах боломжтой доо. Primal Beast-ийн damage бол энэ хоёрыг алхад бол хангалттай байгаа. Дэт гарвал Liquid үү? Хэцүү. Хамитгүй л байна. Лед гарах юм бол Morphling-оо зогсоож чадахгүй л хаа. Morphling-ийн free game л харагдаж байна. За Roartson, Lifesteal Rage дарсан байсан. За Impel дүүлсэн Waveform Adapter Stack хийгээд уунж гахсан чи Invest тэгээд орчихсон. За ингээд за байж. За би дагшицын амьдэрч байна. За бүр Anslaught Trouble дарчаад 2 батрын унгаад авсан. За Mickey-гийн double kill дуурж байгаа. За энэ Papi Polarized-д бариулсан 1 2 3 газартаа тэгшлэг боломжтой Papi-г. Яа тийч бокс баруун гарын шараа өгсөндөө. Гэхдээ Mickey-гийн last төлөө triple kill дуурж байна. За Matу. За ийм учраас багийнхан Матугийн лайфстайлыг өгөхгүй байсан юм шүү дээ. За ундаг дээрээ сая Infest хийгээд амьдэрчглаа да. За Мату чич хайр юм аа хайрын. За ийм учраас Матумба мэний лайфстайлыг нь ерөөсөө өгөхгүй байсан. Тэгээд яагаад өгөхгүй байсан шалтгааныг сая биднэрт бол харуулж байна. За стор 50 damage дутсан баха. Just like that. That's all it takes to give a little bit of life here to Liquid.
We've seen a ton of these За 12 минутлаад Бонтер өнө гарах гэж байна. За харъя. last chance qualifier, but in reality, За доор гарсан. Regeneration рүү гарчиж байгаа юм байна. За Матумба маань. Саний дан дээрээс Мато Мик хоёр ерөнхийдөө нэлээд том олдтой. За Vendetta дээрээс тохиод импилдэд. Last Word ороо. За энэ ч унж байгаа Arcane Curse-ныхаа damage дээрээс Poppy last гэдэг нэгэд авсан. Network-ыг бол lifestyle-ээр өнгөлөөлөх гэсэн. За хитэн сте үлдсэн харъя. Яа 18 уу 20 HP-тэл үлдсэн ба шүү дээ. guys, he's really strong. He's so strong. Мил гэж байна Микэ. Надад хийлийг өрөөл гэж байна. Шарт Папи дээр ороод ирсэн амжилттай. За Папи энэ ч унж байгаа. За Malphite өгчихсэн. Хоёр бат дээр импил. За Голобал дарсан. Анслаут хийсэн. За зөрөөд бүр ингэж килний орлого ороод ирж байгаа. За хари Мато зууруулаад байдаг. За хүн дотор орсон. Инсернет дотор ороод нуугдсан. За шарт өөрийгөө бологлох гэсэн амжилтгүй. За тэнцээ импилд үлчгсэн Микэн ч унаж байгаа юм болоо да хаарч л бай. За TP аутыг гараа явсан амжилттай. Окей. За Микэг тэплэх ёстой юм шүү дээ. Дараран амиран. Wild series of events. They're vibing back behind the Agnum Scepter, but Nisha is just going in for the Scotty. He's opting to go for this, just beat them down, right-click build. Be a little bit tanky in there with it too. As well, За импилсэн. За адапт страк хийгээд инсаны унж байна. За Godlike хэсэг дуурж байгаа юм байна. За Rage дарсан багт рортсон. За хүнээ снэп болоод аварч байгаа. За Микки дэшээ гараад ирсэн. Биг бит байгаа. За бокси. Хүнээ аврахын үед бол аварсан. За Nisha double kill. За Godlike тэр тавьсан хүмүүсээ за Godlike нь авсан шүү. Импилсэн. Task унж байгаа. Мато дотроос нь гараад ирсэн. За Morling дээр шард өгж байгаа тохиолдол байдаг. За Мата дарсан. Кристал зуршаа орж. За ийг төгсөргө унгасан. За дийлэхгүй liquid. За драфтра яалч жоохгүй алуулаад байна. Ай. Liquid минь. За яагаад Morling-ыг марчив та? Жинхэнэ фри тоглоом гэдэг чинь шүү дээ. За Morling-ыг яаж зогсоох вэ юм бэ? Угсаа ойлгомжтой шүү дээ. 14,000 network. 15,000 network болж одоо холдно. Таашлаад 16,000 болно. Яа, дорхноо явна да network ч одоо харж бай. Хоёр талын бүтэн нээдсэн. За эцэг. За шаардаа дууржаа зогсож байгаа унгааж байгаа. За Мато ямар ч хэлсэн нэг килийг нь хийгээд авсан. За эц. Унсан шарандаа бол тэпэлж байна да. За энийг маар орцсон. За вэформ адаптацаа хийгээд Nisha унгааж байгаа. За resolution kill-ийг авцсан юм байна. За Микэ non-polarize-ийг бариад авсан. За Beast Master-ыг унгаасан Мато. За эргээд Микэ анслаут хийсэн. Snowball Infest хийсэн байсан дотор нь. За Nisha. За гарч ирээ triple kill. За Мато унаад ультра юм шүүстэй. За хари. За үгүй юм байна. За triple kill юм байна. За Crystallis mega kill дуургаж байгаа. Яа. За GG болж байгаа юм байна. GG-гээ зааснаар тоглолтын 27 дахь минутан дээр 14 гэсэн kill ярцаатай 16,000 network-ийн зөрүүтэй. Team Secret бол эхний ялалтыг бол авч байна. За аимшигт байна. Дараагийн тоглолтоор юу болохыг хэдүүлээ харна да. За Grand Final шалгарахад бол Team Secret-д нэг л хожил дутуу. За Team Liquid баг гэртээ харихгүй бол одоо хожигдох ирэхгүй болсон доо. За тэгээд guys. Лайк дараад ширээгээд бет авсан залуусан дөрөн шийч каста дэмжээрэй. За түр баяртай. They're going to have to go on back, figure out what to do. We're going to head back to the draft. Let them break it down.
Thank you very much, Lyrical and Trent. Indeed, first game taken by Team Secret here over Liquid. Very convincing fashion. We're going to break down exactly how that happened, because at the start of the game, it looked like it was going to be a little bit of a back and forth. We had some nice brawls in the mid lane as well, Jenkins. It started out as like your traditional Team Liquid back and forth series. Nisha's a fucking monster, man. It's insane. I'm really glad that there was the like highlighting from the players of just how good of a player Nisha is. And then he has a performance like that. You know, the crazy thing about Nisha is that we were going through the list of players that Puppey has played at TI with, 24 of them in total. Obviously, you know, this guy's a TI all-timer. And then Nisha, it's his first TI with Puppey. Not this one, of course, but his first TI was with Puppey. So it's crazy to me that this guy is so good. He's so ubiquitously known as like, this is one of the best players on the planet, if not the best. And he was undiscovered like prior to Secret. That's insane. It's pretty nuts. I mean, the last pick, Morphling, when I first saw it, I thought it was a bit greedy. But when you think about the lane matchup against the Primal Beast, you're always going to have that shift, which means that